Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы сделаем с учителем Сатьянарайана Наиком небольшое видео, посвященное Бала-Ариште. Потому что очень много возникает, особенно в России, разночтений в отношении этого вопроса. Кто-то говорит о том, что карту новорожденного можно смотреть сразу, кто-то говорит о том, что можно эту карту смотреть через 3 года, кто-то через 5 лет, и на самом деле четкого понимания нет. И сегодня мы с учителем постараемся вам объяснить, когда можно смотреть натальную карту ребенка и почему ее нужно смотреть. So, my teacher, tell to our listeners what is Bala-Arishta and when we can look for the chart and why. The main question is why. Why? See, first thing is the spiritual aspect or Indian philosophy. We believe in Purva Janma, that is past birth. Да, и первое, что нужно отметить, что это духовный аспект индуистской религии, и это Пурва-джанма, то есть в Индии верят в прошлое рождение. So we are not, our birth is not accident. Да, то есть и наше рождение это не какой-то случайный случай. We plan and choose the place, the time, the date, the house, the parents, then the womb, everything, right? We choose based on the previous Janma karma. When you, after death, the soul is the conscious, that's this mind, always the mind will be ending in the earth itself. Да, и, соответственно, что происходит? То есть вот эта вот душа, или ума, можно так его назвать, он на основе предыдущих рождений четко выбирает всегда время, место, дату, дом и родителей для рождения. So this mind, the experiences of this mind, и, соответственно, опыт этого ума, the thought of this mind, запись этого ума. Yeah. For example, I think I want to hit Sergey. Я хочу ударить Сергея. Yeah. So very thought itself. Да, это вот сама идея. Yeah. Why? Because I hate you. Because I didn't like you. So I want. Потому что я ненавижу тебя, потому что я тебя не люблю, я хочу тебя ударить. That is mental karma over. Это значит, что ментальная карма окончилась. The mind has experienced that negativity. Да, потому что ум что? Испытал эту негативность. That negativity is stored in a place, what we call as chitta. How? It will be stored in some other place. This is what mind thought. This thought will go, that negativity, that negative energy will be stored in a place, in a bandwidth. That is called chitta. И вот эти все мысли негативные, они хранятся в определенном месте, называется это читва. That chitta will be continued. That is after death also that will be there. That chitta will be there, right? Yes. This mind will not be there. The experience, that bad effect is that effect will be there. Chitta. И, соответственно, что происходит? То есть ума там не будет, но этот эффект негативный, он будет там храниться. In the universe, in the cosmos universe, the negative energies are not allowed to merge with the positive energy. Да, и, соответственно, в мироздании так устроено, что и позитивная энергия не может смешиваться с негативной энергией. That positive energy is the universal energy or universal consciousness or the God energy, whatever you call it, God energy, which has the power to create everything. But this negative energy cannot get into it. It cannot go there because it is negativity is there, right? It is, соответственно, вот позитивная энергия, Бог, мироздание, как ни назови, оно обладает способностью создавать. И вот эта негативная энергия, как бы ни старался, она не может проникнуть туда. That is a creative energy, it is a destructive energy. Да, потому что положительная энергия – это энергия создания, а негативная энергия – это энергия разрушения. So when I think I want to hit Sergey, it's negative energy. So it doesn't go there. И поэтому, когда я думаю, что я хочу ударить Сергея, это негативная энергия, она не может войти в этот позитивный лагерь. Then that chitta realizes, oh,
this negative. So next time I should go, then ask pardon from him and get a positive energy from Sergey so that it cleans up. So for that it comes back. Соответственно, что происходит? Человек осознает, что он подумал плохо и думает о том, что нужно в следующий раз извиниться, чтобы эту негативную энергию очистить. So that when that chitta, that conscious, whatever, chitta, that negative energy, a conscious with a negative energy, if it has to come for cleaning purpose, it has to take a shape of human or animal, whatever, some shape it has to take, so that it can clear here. So whatever, when it comes here, it needs a life force energy, that is called jiva. И, соответственно, негативная энергия, она требует участия человека и живой энергии, и эта энергия называется джива. That chitta basically was, basically, it has to come, means it has to take the creative energy, because again it's a creation coming up. Therefore, that creative, original creative energy, Atma is there. That Atma with this vasana, with this negative surroundings, it comes, then what happens? It selects what happened, because I have to clear the Sergey. So where Sergey is there, Sergey is in Russia. So therefore, I should born in Russia, in some place where I should meet Sergey and clear. So for it selects the place. I am giving an example, like the many things you have done. One moment, I will translate. И, соответственно, вот эта вот живая энергия, атма, с окружением этой негативной энергии должна воплотиться в определенном месте, потому что ее нужно очистить. И так как я что-то негативное сделал в отношении Сергея, Сергей где живет? В России, поэтому я должен родиться тоже в России, чтобы встретиться с Сергеем и очистить свою негативную энергию. So that selects a place, then it takes birth. Now, when it takes birth, for example, now I am coming to the subject. What happens? Suppose there is a short period to clear that. That is, that baby has to come only to make their parents to suffer for their karma. Да, и, соответственно, что происходит? Сейчас учитель приводит пример. Например, ребенок, он должен прийти к родителям. Для чего? Для того, чтобы на короткий промежуток времени, для того, чтобы родители страдали и очистить свою карму. So that means this becomes a reason, because it was, and if it dies, they suffer. Да, почему так происходит? Это является причиной, потому что если он умрет, то они будут страдать. Then for this also, a shorter period it has to suffer in the womb, a shorter period suffered in the womb and then die. Then some other karma was there, it clears, and then it goes back again. Then selects some other womb and comes back, right? И, даже когда человек находится в утробе матери, и таким образом все это страдание происходит, он очищает всю карму, опять поднимается наверх и уже рождается в каком-то другом месте. What happens after 12 years, this child has got certain things, certain duties to clear here, certain karmas to clear here. That is 12 years, after 12 years, right? Да, и, соответственно, в течение 12 лет первых в своей жизни с человеком происходят определенные вещи, которые позволяют ему очистить вот эту негативную карму. Maybe there, may not be there, right? That is, therefore we don't know. Maybe for 4 years, maybe 3 years, some 3 years it will be there. After 3 years, the time will come that because of that somebody may face problem. So all these things, because it is only a reasoning. Karana means reasoning. It comes there. So it may 1 year, 2 year, 3 year. So after 12 years, it may happen. After 12 years, what happens? The jiva takes one round of the zodiac. That is jiva karaka Jupiter. I'll come back to that. Соответственно, когда произойдет это очищение кармы, мы точно не можем знать. То есть это может произойти через 2 года, 3, 4, 5. Но в целом после 12 лет эта очистка закончится. И с чем связано именно 12 лет такой срок? Потому что джива карака является Юпитер, и Юпитер в течение 12 лет делает полный круг по гороскопу. Till such time, because of that, the astrologer is forbidden not to tell anything about the 12 years. Да, и именно с этим связано то, что до 12 лет мы не имеем права что-то либо говорить по гороскопу. Because it is the prerogative and the opportunity and the decision of the jiva to be there or not to be there. Да, и почему так происходит? Потому что это желание самой дживы остаться на земле или не остаться после 12 лет.
That is why the rule is imposed on astrologers not to tell anything up to 12 years, not to see the longevity up to 12 years, not to do any progress of the life. That is the mundane life, whatever the social life, they are not supposed to tell anything. After 12 years, yes, that all that it has already met every accident and came out and nothing was there. Then you can predict what could be the longevity. Then education, marriage, all those things you can tell. So, соответственно, и вот до 12 лет, поэтому нельзя предсказывать ни в коем случае продолжительность жизни, какие-то социальные движения, потому что в течение этих 12 лет Джива самостоятельно выбирает, какие опыты получить, какие испытания пройти. И после 12 лет уже можно предсказывать любые вещи, то есть про образование, обучение, профессия, брак и так далее. According to Parashara, he has given the time up to 24 years. В соответствии с Парашарой он дал срок 24 года. After 24 years, you see longevity. After 20 years, don't see the horoscope at all. Соответственно, только после 24 лет можно смотреть в соответствии с Парашарой продолжительность жизни, и вообще до 24 лет ничего смотреть не разрешается. And he gives a list of combination for Balarishta. If it is existing, please tell the parents to do Shanti. Да, и, соответственно, есть определенные комбинации по Бала-Ариште. Если они присутствуют в гороскопе, то нужно дать определенные коррективные средства для того, чтобы родители их выполняли. То есть называется это шанти. During that period, astrologer is allowed to see the birth chart, birth stars, and any bad birth star. For that, you have to do remedies, that you have to tell. Then the Muhurta, what it is born. Соответственно, что может смотреть астролог в это время? Это звезду рождения, то есть накшатру. Если накшатра плохая, то нужно дать коррективные средства. Then see the Muhurta, any Muhurta, bad Muhurta was there, then give remedy for it. Соответственно, посмотреть мухурту, если какая-то была плохая мухурта, также дать коррективные средства. See, people think there is only one nakshatra, moon nakshatra. They only talk about moon nakshatra. И, соответственно, люди думают, что есть только лунная накшатра, и поэтому они смотрят только лунную накшатру. But we have a strong support from Satyacharya Dhruvanadi, right? Но у нас есть очень сильная поддержка от Сатьянарайана Dhruvanadi. He says either Lagna or Chandra, whichever is stronger, that should be Janma Nakshatra. И, соответственно, он говорит очень просто. Либо накшатра Лагны, либо накшатра Луны, та, которая из них более сильная, это и будет считаться Джанма накшатрой. Then what happens? We have to see. But people take, if Lagna is strong, you take Lagna Nakshatra and then calculate Dasha on that. No, Dasha should be only from moon again. И опять же, люди тут же еще впадают в противоречие, и если определяют, что Лагна сильнее, чем Луна, то они и Даши начинают считать от Лагны. Это неправильно, Даша считается всегда только от Луны. Say, Lagna and the 12 bhavas are prarabdha karma. И, соответственно, Лагна и 12 бхав, то есть 12 домов, это прарабдха карма. Sanchita and prarabdha karma. Okay, right? Okay. И прарабдха карма в совокупности. In the prarabdha karma, how it is experienced is dasha. И в этой прарабдхе карме, как он будет все это испытывать, показывает Даша. One is phala. Suppose what is phala means? That is prarabdha karma. You know what is phala means? Suppose you are getting a big apple, right? You got a big apple. It is a phala. Phala means fruit. You got a fruit. Да, и, соответственно, пхала, что такое пхала? Например, у вас есть яблоко, то есть яблоко – это фрукт, и пхала – это и есть фрукт. Whether it is tasteful to you or not is different. Да, и, соответственно, вопрос заключается в том, что будет ли оно для вас вкусным или невкусным, это уже другой вопрос. It could be bitter. Оно может быть и горьким. But you may like it. Но вот вы можете, вам может это нравиться. It is very sweet. You may not like it. А при этом может быть очень сладким, но вам это не нравится. So this experiences, that is moon actually, that is dasha. И вот эта вот способность все это испытывать, это Луна, и поэтому от Луны считается Даша. It is not simply timing of event. It is the timing of the experience of the mind. И это не просто определение времени события, это еще определение того, как ум будет испытывать эти события.
You must be knowing, you know, when you are busy, somebody comes and asks, right? Okay, oh, can you sit down? I want to show this. Oh, if I am busy, come afterwards. You see, yeah, that is, you wanted to see, you asked him to do some artwork and he has brought it to you. But you are busy in somewhere. He says, oh, no, I don't want, I am busy now, I don't see it. So that you are not prepared to see it. It is your own work, but still you are not able to see that. That means that mind has to get prepared for it. Even if it is your own, you only order it, but you are not in a mood to see that. So that is why Dasha comes into picture. И, соответственно, когда к вам приходит какой-то человек и говорит о том, что посмотрите вот это, и это ваша работа посмотреть, но ваш ум не подготовлен к тому, чтобы это посмотреть, то вы все равно смотреть не будете. И именно в этом мы смотрим в Даше, то есть готов ли ум получить опыт, который он проходить или нет. A planet has multi-level of matters. The planet will have multi-level planet. That is, sometimes it is related to father, sometimes something about the education, something about the work, something about the happiness, something about buying. Many things are there. One planet. Планета, она мультифункциональна, потому что она может говорить о образовании, о работе, об увлечениях, о предпочтениях в еде. То есть очень-очень много направлений. So your mind is not prepared to accept it. Some it accepts, some it doesn't accept. И что происходит? Ваш ум, он не способен все принять. То есть что-то он принимает, а что-то нет. So how you experience it, that particular matter, whether you reject it, want it, then what happens? There is a willpower playing also. That is influence, bad influence coming. For example, Sergey wants to get married to a girl, right? Suddenly he goes to some person, XYZ. He says, don't get married, his whole life will be. That is, your mind gets poisoned. Then what happened? Because that influence, because that influence, you are seeing that girl in a suspicious manner, and you may delay the marriage or you may not marry also. Допустим, вот, например, Сергей хочет жениться, но у него был опыт с прошлой женой, негативный. И впоследствии, когда он встречает девушку, он уже с подозрением относится к этой девушке, потому что у него был негативный опыт. И он может откладывать брак, а может вообще не жениться еще раз. Dasha is not simply timing of the event. Dasha is not only определение событий. During that time, how you are prepared for an event is to be told. That is important. How you are prepared to receive an event. Да, и в этот период, насколько ты будешь подготовлен для того, чтобы принять то, что с тобой происходит. So that is now we are coming back to this Janma. Because the Janma is that the child is having certain periods, certain times it has to do some karma and then go away. Therefore, all these things has to be till 12 years. We have to not to study the horoscope. Afterwards, you have to see all these things. И, соответственно, возвращаясь вот к нашему предмету основному, разговору про то, когда мы можем смотреть натальную карту, что в течение первых 12 лет у ребенка есть определенные вещи, которые он должен испытать, и когда 12 лет проходит, то мы имеем полное право смотреть гороскоп во всех отношениях. Therefore, Balarishta is I told you, it's a freedom to the child, freedom to the jiva which is born, to be here, not to be here. Да, и Баларишта – это не что иное, как свобода выбора у дживы, остаться на земле или не остаться на земле. Astrology is for those jiva who want to continue here and then experience the life. И, соответственно, астрология, она предназначена исключительно для тех, кто хочет остаться на земле и получать опыт от жизни. Up to 12 years, he may remember some of the past also. И после 12 лет вы можете также помнить что-то из прошлого. That's why they'll be behaving strangely. И поэтому вот некоторые люди, они ведут себя странно. So sometimes what happens, if nothing is there, they'll be continuing, influence will be there. Sometimes they listen to the parents, sometimes they don't listen to the parents, sometimes they will be behaving differently. So all these things happens within the 12 years. Once that is over, then he'll really into the focusing in the world.
then you have to tell, yes, which side he has to go, where the interest is that. So everything depends upon the character and the decision of the jiva. Therefore, previous birth he must have had some experiences. That you will be seeing after 12 years. When you see that, then you have to, every time, whenever you see a horoscope, you should have a time chart for the time being. One chart for you, one chart for that child, one chart for the client. The client chart is for the client, the time chart is for yourself. И, соответственно, этот ребенок, он может в первые 12 лет вести себя совершенно по-разному. Слушаться родителей, не слушаться. А после 12 у него включается уже фокус на жизнь, и ему тогда уже можно подсказывать, что ему нужно делать. И в тот момент, когда вы рассматриваете гороскоп клиента, у вас должна быть натальная карта текущего момента. Одна для клиента, вторая для вас. Then your first house, your fifth house, your ninth house, and the second house must be strong. И, соответственно, первый, пятый, девятый, второй дом, они должны быть сильными. So that you will be telling the right things properly and you will be speaking the truth. Right? Соответственно, это значит, что вы будете говорить правильные вещи так, как нужно, и вы будете говорить только правду. You can also use this when you go to an astrologer. Вы также можете это использовать, когда вы идете к астрологу. You can also have a prashna for yourself. Вы также можете ставить прашну для себя. Whether this astrologer is good or not. Хороший ли этот астролог или нет? That also can be seen. So all these things will be teaching in advanced level, not in the beginning. И, соответственно, вот это все тоже можно увидеть в карте. Ну и, конечно же, всему этому мы будем обучать на продвинутом уровне, а не на уровне начинающих. Different types of prashnas are there. Prashna marga is there. Prashniyam is there. Prashniyam is there. Krishniyam is there. So there are many types of prashnas are there. Да, соответственно, очень много разных видов прашны, прашна марга, прашна нидля. И, соответственно, все эти виды прашн мы будем с вами тоже изучать. We have got number of types of prashnas are there. There is number of types of prashnas. That is Prashnahora. I have written a book called Prashnahora. In the Prashnahora, вот учитель написал в том числе книгу про прашнахору. Translated in Russia also. Да, и она также имеет перевод на русский. But in that, but I can, there's many things are there. We can selectively, I can teach many of the Prashna Shastra. Very simple methods are there. Then we have got complicated with that. Then there are certain special treatments for Prashna. You can use it very, and with those who doesn't have time of birth, Prashna is the best method, you can use it. Есть в прашне простые методы, есть очень продвинутые методы, более сложные. Также прашна очень хорошо подходит для тех людей, которые вообще не знают своего времени рождения. So our school will be, what is the school? Our school name? Да, и говорит наш учитель, что наша школа Сатьянарайана Наиком Прапти School of Shastra Jyotish. Then in that, you'll be teaching all this one after the other, will be teaching. So в нашей школе мы будем вас обучать всем методикам астрологии, которыми обладает учитель. So this is what for this week's lecture. Next week again we'll be coming with some other new points. Да, и, соответственно, на сегодня это все, что мы хотели вам сказать. И на следующей неделе мы опять выйдем в эфир и что-нибудь новое, интересное вам обязательно расскажем про астрологию, чтобы вы больше и больше погружались, понимали, что это такое, и при желании познать это самостоятельно, то вы знаете, куда можно обратиться и прийти и изучать астрологию в первозданном виде. We will not, when we teach in higher level, Balarishta, etc., we will also be teaching the remedies connected with that, then where the remedies are done. Когда мы будем обучать вас Балариште на продвинутом уровне, естественно, что мы будем не просто изучать комбинации Баларишты, но и коррективные средства, которые нужно делать, чтобы избежать негативных последствий. Nakshatra Shanti, all these things will be done. Right? Накшатра Шанти, все эти вещи будут сделаны. Through this same school, we'll be doing all those things, right? Все эти вещи мы будем делать в нашей школе.
So thank you, Dasudania. Yes, thank you, my teacher. See you. See you.